Yeah. 1 2 1 2. Refresh. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2. Yeah, but 1 2 1 2. Cabinet, stand by. Cabinet, stand by. 1 2 1 2. Studio 1 2. Studio 1 2. Let's go. Testing sound. Can you hear sound? If you can hear sound, please alert. One two. Ah, there is sound. Yeah, exit. Tell Sia to open the. Hello. Hello. Please get Sia the phone. Hello. Hello. Please get Sia the phone. Hello. Hello, Sia. Please. 1 2 1 2. One two 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 one two. Okay. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2. No. Yeah. 1 2 1 2. Yeah. In the next 2 minutes. Central, so the team is ready.
Sure, Sabamland. Sabamland. Sure, Stephen, stand by. Siyanivusela singahlala phasi. The COVID-19 pandemic continues to reinvent itself around the globe, indicating that we are still miles away from finding a lasting solution. With over 37 million infections and deaths, having now surpassed 1 million people, we are indeed faced with an exponential health threat that leaves us with little room to make choices that may cost more lives. Over the past 7 months, the Kingdom of Eswatini has also grappled with the scourge which has not only strained the health sector, but negatively impacted on the economy and people's livelihoods. As of this morning, a total of 5,669 people in the kingdom have been infected, with a recorded 113 deaths. May I take this opportunity on behalf of His Majesty's government to pass our condolences to the relatives and friends of the deceased. On health, while the recovery rate has been impressive over the past month and a marked dip in infections has been observed, we cannot afford to be complacent and assume that the worst is behind us. We are still above an average of 10 infections a day, which means all of us have to take full responsibility in order to save lives. Health experts have warned us that we are in danger of experiencing another upsurge of cases over the festive season if we do not take heed
of the COVID-19 health prevention protocols. We therefore urge all Yemaswati to consistently adhere to these non-pharmaceutical health measures, even at a time when more partial lockdown restrictions are lifted by government. On the relaxed cross-border travel, over the partial lockdown period, all countries were seized with the responsibility of protecting their citizens from this rampaging virus. This included limiting or regulating cross-border travel. Since the beginning of the month, we've seen the implementation of relaxed cross-border travel. This has been done with extreme caution, taking into account continued adherence to COVID-19 preventive measures. We have been made aware of frustrations encountered by essential cross-border travelers, especially truck drivers. Government is in constant contact with our neighbors to ensure ease of cross-border travel for essential travelers. As we relax the restrictions on traveling across borders, we anticipate an influx of people traveling into and out of the kingdom. This has a further potential of increasing the number of cases if measures to control the pandemic are ignored. We encourage Yemaswati to travel only when necessary, as the virus is still prevalent and taking lives both in Eswatini as well as globally. The easing of travel restrictions does not mean the virus is no longer a threat on people's lives. On education, government appreciates the joint effort from all the education stakeholders for the smooth school reopening and operation of schools since the 6th of July 2020. As government, we are grateful to all government partners for their support towards the hand hygiene materials and personal protective equipment distributed to schools for teachers and learners of all schools in the country. This enabled schools to ensure safety precautionary measures whilst conducting their duty in the schools. The reopening of schools on the 6th of July 2020 has given learners in the completing classes an opportunity to prepare for external examinations. School inspections were done by the regional education officers, schools inspectors, the Ministry of Health, Human Rights Commission, and some cabinet ministers as means to collect information that assisted government decide on a way forward about the class levels that are still closed since the lockdown in March 2020. Based on the information gathered through the close monitoring of situations in schools and data from the Ministry of Health, it is worth mentioning that government found it fit and responsible not to open other class levels this year, 2020. Instead, schools will resume early January 2021. Government would like to encourage all learners to follow the lessons taught on radio, television, and newspapers, as this will help them catch up with the lost instructional time when schools open in January 2021. Parents are requested to give more support to their children so that they do not miss out from lessons taught over the media. Once again, the work done by development partners, the business community, non-governmental organizations, and philanthropists who have ensured a seamless reopening of schools for the final grades, as well as dedication from teachers both in schools and those teaching through media,
is highly appreciated. On phased reopening of sports and arts activities, in June, government began the process of relaxing the economy and opening up in a phased approach a number of business and sport activities. As we announced on Thursday last week, selected arts and sporting activities are reopening today. While these are exciting times for both industries, it is important that we remind the practitioners involved that COVID-19 is still a real threat. Government will not hesitate to close down any uncooperative venue, association or club, and to further bring to the hands of the law all those who break it. On arts, it is important that we remind all artists, art lovers and entertainment venues that only venues which have applied for and received an entertainment activity hosting compliance certificate from the Eswatini National Council of Arts and Culture can host the reopened activities. Government has noted a mushrooming of unpermitted entertainment activities in various venues over the past few weeks. We wish to strongly caution all who have been involved in such and warn them that law enforcement agencies have been advised to bring to book all who will be found to host any entertainment activity without the due clearance from the Eswatini National Council of Arts and Culture. On sports, today also sees the resumption of sporting courts categorized as middle risk, namely chess, gymnastics, and swimming. It is crucial that we remind the associations in charge of these sporting courts of the need to follow laid down COVID-19 guidelines as they reopen. Similarly, the return of top-level football is only allowed on the condition that all pronounced COVID-19 protocols will be strictly followed, and we will not hesitate to ban teams found to be flouting these procedures. It is also important to reiterate that informal football remains banned. We therefore appeal for the cooperation of all Yemaswati, including community leaders, parents and guardians, in ensuring that no one plays social and informal football until further notice. We will continue to observe the situation of the pandemic, and if and when the situation allows, we will consider allowing more levels to resume. On sale of alcohol, government is alive to the concerns of the liquor industry concerning the reopening of the sale of liquor in the kingdom. We sympathize with the industry for the inconvenience they have been through over the past months. This is a tough decision which Cabinet took based on health advice in order to minimize the spread of the virus and to save more lives. As promised, His Majesty's government has since reviewed the ban, working in collaboration with health experts, and has taken the decision to lift the ban with effect from the 26th of October 2020. Conditions of sale. The following conditions will apply to liquor businesses. Manufacturers of alcohol shall operate as per their normal operating hours. Distributors, wholesalers and retailers shall operate on Mondays to Fridays from 9 a.m. to 5 p.m. There shall be no liquor sale on weekends. Liquor shall be sold for home use only. Drinking in public places, at picnics, and the hosting of house parties will not be allowed.
hotel residents to consume liquor in their rooms. Liquor to be only served with meals in the case of restaurants, also to be served in glasses or tumblers. Liquor sharing is prohibited. Liquor businesses shall provide screening for all workers and clients when entering premises. Liquor businesses shall have the responsibility to enforce the wearing of masks and the observation of social distancing by everyone entering their premises, as well as ensure that there is no loitering around the premises. Reinforcement of COVID-19 prevention. Let us remember that our collective goal as a nation is to halt the spread of COVID-19 and reduce the deaths associated with it. Achieving this goal requires concerted and consistent efforts. Every person has a role to play towards protecting themselves, their families, their communities, and the nation from this deadly contagious illness. We should be uncompromising in adhering to prevention protocols at all times to prevent a resurgence of high infections as observed worldwide. Apathy cannot be allowed to creep in if we are soon to return to a new normal. It is therefore important to remind the nation to observe the following measures. Wear a mask consistently and correctly. Avoid touching the front of the mask, but use the straps to put it on, adjust or remove it. Wash your hands with soap and and also running water for at least 20 seconds, or use an alcohol-based hand sanitizer to clean your hands. Observe social distancing protocols of 1 to 2 meters at all times. Avoid closed spaces with poor ventilation and crowded places, including close contact settings such as close-range conversations. We would also like to remind the nation that projections are that we are going to be receiving average to above average rains this season, which should last for a couple of months. Therefore, we wish to encourage all Yemaswati to engage in farming for both subsistence and commercial purposes as we continue to ward off the effects of the pandemic on food security. Thank you. May God bless you. Asinivusele bekunene. Lo mkhuhlane wa COVID-19 solo uyaqhubeka bekunene awukapheli. Siyabona nje ukuthi umhlaba wonke kunebantu lasebenza idigidzi letimashumi lamathathu nesikhombisa lese babonakala banalo mkhuhlane bekunene nalase basishiyile emhlabeni labenga esigidzini emhlaba wonke bekunene kuyabonakala ukuthi lo mkhuhlane solo vele uyaqhubeka ngemandla emhlaba wonke bekunene nathi ke silivela kangwane solo lo mkhuhlane siyawubona ukhona bantu basaqhubeka basawuthola lo mkhuhlane lo sikhuluma nje kusukela ekupheleni kwelanga la itolo sesinebantu bekunene laba ngu 5669 lese batholekele banawo lo mkhuhlane laba sishile ke bangu 113 bekunene sithanda nje kubonga bekunene singihulumende nekulilela labo tihlobo nebangani balabo bekunene lese basishile emhlabeni ngawo lo mkhuhlane esibhekene nawo bekunene
Kutempilo siyabona lokho ukuthi lo mkhuhlane so uya ngekuphela emandla uma sibuka tinombolo tebantfu laba bikwa ukuthi sebanawo lo mkhuhlane bekunene. Kodwa ke angeke sibe sesiyahlala sesivulela konke sesenda ungazuthi umkhuhlane sowuphelile. Umkhuhlane bekunene solo ukhona, solo uyaqhubeka. Kungako nje kumele ukuthi sonke sisive simaswati sivele siucelikele lo mkhuhlane ukuthi unganzi bese ugulisa emaswati bekunene. Betempilo ke basitshela ukuthi lo sesingena esikhatsini sabo Christmas bekunene lala khona abantu batabe babaningi khona. Ipoti labasinika yona ikhombisa ukuthi ngenteka likhule liphindze likhule lezinga lebantu labatholakala banalo mkhuhlane bekunene. Kungako ke singihulumende sithi onke emaswati akalandzele yonke lemigomo lebekiwe ngumhlabuhlangene nelitiko letempilo bekunene ukuthi ngaso sonke isikhathi sigqoke ama-mask sikulandzele konke lokubekiwe bekunene ukuthi sitophepha sonke ngoba solo vele sisesekuso lesimo lesiphuthumako bekunene lesisibita ngekuthi partial lockdown. Njengoba ke bekunene emaborder asavuliwe bantu sebakhona kungena nekuphuma eveni bekunene. Nalapho sithanza kuqwayisa sona sive ukuthi labahamba kumele kube ngilabo bekunene laba kunesidingo sekuthi bahambe. Uma ngabe kude sidingo bantu sibakhutsata ukuthi abahlale emakhaya bativikele batophepha kulomkhuhlane bekunene. Labo ke labahambako abalandzele yonke lemigomo lebekiwe ukuthi uma uphuma noma ungena egedeni kumele wende njani bekunene ngoba lo mkhuhlane solo ukhona. Siyabona ke ukuthi lo sekuvulwe emaborder kukhona lese babukeka baphatheka kabi kakhulu nje bashayeli bema-trucks bemaloli bekunene. Nalapho sithi sive asisibeketelele ngoba solo siyaqhubeka nekuthi siqinise lemagedeni ukuthi bantu bangene baphume babe balandzela yonke lemigomo lebekilwe bekunene ukuthi lo mkhuhlane unganzi. Kutemfundo bekunene sithanza kubonga nje kakhulu bonke labafaka isandla ukuthi uma tivulwa tikolwa ngenyanga ya July bekunene kuvulelwa lawo ma classes labo bafundi lese baphothula lawo mabanga labakuwo. Siyabonga kakhulu uhulumende wembube uyabonga kakhulu lusito nje lesilitholile na kuto tihlobo tenkosi ikakhulu kuletinto lebesitidzinga ukuthi tikolwa tize tivulwe kahle bantwana nabothishela baphephe etikolweni. Lokhu ke kusitile kakhulu ngoba tikolwa njengoba sikhuluma nje tivuliwe konke kuhamba kahle bekunene bantwana bayafundza. Sithi ke siyabonga kakhulu uma kuvulwa tikolwa labo lababuke temfundo etifundzeni letahlukene nelitiko letemfundo bekunene sabona nalaba lababukele emalungelo ebantfu lelibandla lelo saphindze sabona netindvuna tembuso bekunene tihamba tiya letikolweni tiyohlola ukuthi ngabe kuhamba kahle yini kulungele yini ukuthi bantwana bavule babuyele esikolweni. Nalapho sathola umbiko lomuhle bekunene ukuthi bantwana kufanele babuyele esikolweni konke kuhamba kahle bekunene. Sithandza ke nekukhutsata bekunene ukuthi nakhona letikolweni vele akulandzelwe lemigomo lefanele. Sithiteke mase sihlanganise sesibuke tonke onke lamapoti leswatfolile bekunene emva kube tivulwe tikolwa. Uhulumende ke ube sesowuthatha sinqumo bekunene ukuthi uma sibuka lesimo
ngete kwalunga ukuthi labantwana labanye laba solo bahlete emakhaya bekunene bangafunzi ukuthi ngete kwalunga ukuthi babuyele esikolweni lokusho ukuthi lawo ma classes lawo batawuqhubeka babe semakhaya bekunene balandzele tifundvo eredweni nakubo television baphindze futhi basebenzise nemaphephandzaba bekunene ukuthi baqhubeke netifundvo kubona ke bekunene nato tonke nje tikolwa hulumende so wakhe lihlelo lokuthi bonke abantwana batawubuyela esikolweni uma kusuka umnyaka lotako ngaJanuary bekunene batali ke bakuthathwa ukuthi abasite abantwana babalekelele ukuthi baqhubeke bafunze ngaleto tigaba lesesitishito bekunene ukuthi titawuqhubeka abantwana batawufundziswa ngato sibonge nje nabo bonke labasitile ekuthenini abantwana baqhubeke bafunze evikini leliphelile bekunene simemetele ukuthi leti temidlalo netemakhono bekunene nato kumele ticale setivuliwe bekunene kusukela namuhla nakhona bekunene siyakhutsata ukuthi bonke laba abalandzele lemigomo lebekiwe ukuthi lotivulwa letintfo leti kungabi lula ukuthi lo mkhuhlane bawuthole nekuthi bawanzise bekunene siyakugcizelela kakhulu lokho uma ngabe kutholakala ukuthi kunalaba ngakulandzeli lokho hulumende ngeke avele ancephetise bekunene sitawuvele sibavale labo lokutholakala ukuthi bephula imithetho sivele sicele bemthetho babasebente bekunene ngoba sithi asifuni lo mkhuhlane ukuthi wanze ulimade eMaswati ugulise eMaswati kungako sikugcizelela konke lokho bekunene nekwakuthi ke sithena simemetela sathi leto tinhlangano noma ke labo labafuna kuvula kuleti temakhono bekunene abahambe bathole imvumo ehhovisi lelifanele Eswatini National Council of Arts and Culture bekunene watholakala uvulile ute lemvumo le utawuvalwa phindze futhi betemthetho bakuvakashele sithi ke siyaqwayisa kuloko bekunene kuto temidlalo simemetele ukuthi kunemidlalo lethite lebukeka ungathi ingconywana lefana nabo chess nabo gymnastics ne swimming bekunene kuthi nayo seyivuliwe kungako ke sithi nabo labo abaqhubeke balandzele leyo migomo kanjalo nebhola bekunene seyivuliwe nayo ikhutsatwa ukuthi ilandzele yonke lemigomo uma ngabe kunema teams maqembu la langeka landzele lokho bekunene lokubekiwe atawuvalwa angasaqhubeki nekudlala bekunene sithi ke siphindze simemetela nokuthi imidlalo yebhola lengekho kule sigaba lesetulu bo Premier League lele sikubita ngokuthi informal kudlala kwebungani lokho bekunene kusengikavumeleki sinxusa ke lemakhaya nato tonke nje tindzawo even kuthi vele sekugadze lokuthi kungendeki uma kutholakala ukuthi kuyenteka sicela ukuthi bekunene kubikwe masinyane kuleti ke bekunene tetshwala hulumende bekunene uthandza kwendlulisa kubalilela laba labasebenta kuto tona leti tetshwala kule industry yetshwala bekunene njengoba nje beyivaliwe cishe isikhathi lesidze sibonile ke ukuthi emabhizinisi la kuyo le industry lena athinzekile sithandza nje kubavela kakhulu bekunene lesi akukabi isinqumo lesilula kuhulumende ukuthi asithathe nekokuthi ke akusho ukuthi uhulumende akabacabangeli laba labasebenta kulohlangothi lolu bekunene kube ngiso simo salomkhuhlane kubuka ukuthi
bantu sibavikela kanjani ukuthi lo mkhuhlane unganzi bekunene. Njengoba ke sethembisile enyangeni lephelile mayisuka bekunene ukuthi hulumende utawubuka umbiko lotawe uphuma kutotempilo ukuthi bathini bona bathi sesilungile isikhathi sekuthi sebungavulwa tshwala sesihleti phasi ke sakucwaninga lokhu sakubukisisa lepoti labasinike yona hulumende wembube sothetheke sinqumo sekuthi bekunene tshwala sebutawuvumeleka ukuthi bakhiwe buthengiswe uma kusukela mhla ka-26 October kulenyanga lesikuyo bekunene ku-October. Kodwa ke uma buvulwa tshwala kunetinqwabelana leti kumele tilandzelwe bekunene letifana nekokuthi laba bakha lo tshwala bekunene bona batawuqhubeka basebente balandzele isikhathi lebebavele basilandzela phambilini bekunene. Kodwa ke laba buqupha kulotshwala bese bayabuhambisa nalabo lababuthengisako bekunene bona ke batawuvumeleka ukuthi bavule kusukela ngemsombuluko kuye ngalesihlanu tikhathi ke insimbi kushothi 9 AM phinze futhi bavale ngensimbi yesihlanu nzambama ngemsombuluko nangalesihlanu kude kuthengiswa kwetshwala bekunene ngempela sonto kushothi ngemgcibelo nangelisonto. Lokunye ke bekunene sithi asikwendlulise sithi lo tshwala lobutabe buthengiswa kumele buthengwe lokuthi buyosetshenziswa emakhaya. Letindzawo letibuthengisako atikavumeleki ukuthi letifana nemabhara bekunene ukuthi bantu babuthenge bese bahlala khona kufuna babuthengise bahambe bayonathela ngakhona emakhaya nemaphathi nawo bekunene akavumeleki ukuthi kube netshwala bekunene. Lokunye ke ukuthi labahlala emahotela bakhuthateka ukuthi kufanele ukuthi babunathele etindlini tabo lo tshwala bekunene banganatheli la kuthiwa khona ama-pubs emahotela ke kanye nema-restaurants bekunene wona tawuvumeleka nawo ukuthengisa tshwala kodwa abantu babuthenga lo tshwala uma ngabe kunekudla labakuthengile kuleto tindzawo leto bekunene nekokuthi ke butawunathelwa emaglasini nema-tumblers kubolekana tshwala ke bekunene kunathisana akukavumeleki mawunathela nje unathela lakho libhodlela awuthathi libhodlela bese ubambela lo seceleni kwakho ngoba indlela lelula leyo bekunene ukuthi sithelelane lo mkhuhlane nekwekuthi ke onke lamabhizinisi lathengisa tshwala kutawumele ukuthi abahlolisise abantu labangenako ukuthi bafake ama-mask nekuthi bayahlolwa ama-temperatures nako konke lokhu kumele bakwende kube khona ngoba uma bangakwendi lokhu hulumende utawuvele athathe isinyathelo bekunene ukuthi kuvalwe lapho ngoba konke lokhu sithi noma ngabe kuvunyelwa ukuthi tshwala buthengiswe kodwa akulandzelwe yonke lemigomo lefanele kuze ukuthi sive sitovikeleka bekunene. Sithi ke bekunene siyakhuthata singihulumende ukuthi sive asiqhubeke silandzele yonke lemigomo lebekiwe bekunene ukuthi lo mkhuhlane unganzi. Sivele sitibhasobhe ethine sitibhasobhe emakhaya sitibhasobhe nalapho sisebenta khona ukuthi asiwutholi lo mkhuhlane sigcoke ama-mask ngaso sonke isikhathi imask kufuna uma uyigcokile ivale umlomo ivale nelikhala
siyesibone nje labanye bathi bagcoka imask ubone likhala lonke lilangaphandle lokho ke kufanele ukuthi awukayigcoki le mask funa uyigcoke ivalisise lobuso ngoba uma wenda njalo uvikela kakhulu lalaba laceleni kwakho bekunene sekubonakele ke ukuthi lamave la khona imask igcokwa khona ngaso sonke isikhathi lo mkhuhlane lona awanzi kakhulu leli zinga lawo liyehla kakhulu bekunene nekuthi ke sihlale sigeza tandla ngemanti lahlobile bekunene ngaso sonke isikhathi lanensipho noma ke sisebenzise isanitizer bekunene nekuthi ke sihlale vele sikhoshelene noma usebhasini noma usesitolo noma ukuphi kungasonzelani nebantu ufuna kube nemkhathi longange mitha noma ke lokungetulu kwayo kuze kuthi utophepha bekunene la khona siphinde sixwayisa khona ukuthi abantu babozama ukuthi bangathandi kuye etindzaweni la khona kutaba nebantu abaningi khona kulendlu ngekhathi etindlini kuphinde kube bede mafastelo leto tindzawo leto tiyingoti ngoba kulula lokuthi lo mkhuhlane bese uyagijima seniyawuthola bekunene sithi asikuqwayise nakho konke lokho bekunene sigcina ke ngokuthi bekunene njengoba sibona nje timvula setivele tiqalile live lonke sikhuthathe eMaswati ukuthi akahambe aye emakhaya ahamba yolima labo lebane maplazi bavele bahambe balime labane tivanzi bavele bahambe balime baboleke tigulumba nehlelo lwahulumende lokusita labo labalimako lesibita ngathi subsidy selivele livulekile bekunene uhamba nje ubhadale kuleto tindzawo letibekiwe sigulumba site sikulimele uhamba uthole nenhlanyelo kuleto tindzawo litiko letekulima lesevele litishito bekunene sifiso sethu ukuthi simaswati singachubeki solo silandza tinto kubomakhelwane funa ukuthi sibe nekudla la Eswatini lokwanele siphindze futhi sikuthengise nathi sale sithengisela lamanye emave lele sikubita ngekuthi i-food security bekunene siyabonga kakhulu inkosi nibusisa. Thank you, Excellency. With your permission, I will take a few questions. Kungaba kule dikolo ukuthi nabavula labantwana early next year sebachubekele embili yini noma batabe soloku bakula maklasi lebe babona tivala dikolo nga March. Sengilomunye nkosi kumbe lokuphathiswa sive ukuthi kulama restaurants babuta ukuthi lokuthenga kudla naleti natfo utawuqala after lo 26 ngoba kumbe ama restaurant achubeka ya operator nyalo ngabangile nkosi ngibonga. Okay. Oh, okay. Cha asibonge ngubane ngumbuto lo muhle lona nalomcoka kakhulu. Kusho ukuthi litiko letemfundo litawu waveta lama guidelines masinyane kodwa nje lesingakusho ukuthi labantwana kulomnyaka lotako litiko libuke ukuthi i-term yeqala kubukwe kucompresswe wonke lo msebenzi lebekumele bawufunze nga-2020 bese ke i-term lelandzelako shothi lama term lamabili lalandzelako wona batabe sebafunza ke lama classes lalandzelako so nalo lo hlelo kodwa ke litiko litakuveta konke lokho ngalokuphelele siveni bekunene nekokuthi ke litawufundzisa lo sikhuluma nje balungisela kufundisa abothishela baya kuma workshops so batawuqala vele iprogram yekufundisa nesive nabo bonke labaphathelene nelitiko letemfundo bekunene indzaba ke yema restaurants bekunene njengoba nje simemetela nyalo
lokuqala kokuthengiswa kwetshwala kutawuqala mhla ka 26 October kuto tonke tindzawo kute letikhetsekile tiqala mhla ka 26 October bekunene. Asikabheki nje ukuthi kube netindzawo letitsengisa tshwala ingefiki le date yamhla ka 26. Sithi ke nato tonke tinkampani nabo bonke labakuyo le industry bekunene sebangaqala bente emalungiselelo. Uma ngabe uthi ngakhoda stoko sakho noma usorder ngaphandle kwelive uvumelekile kwenta lokho. Uma ukhicita noma ke labalabenta labakhaya bona tshwala sebangavele baqale lokhu vimbelekile nje bekunene ukuthi kuqale kuthengiswa. Lokuqala kuthengiswa kuqala ngalomhla ka 26 October. Asibonge Mbingo. Ngisola ukuthi lo mbuto wecala sowudiphendulele. Ubutile waphinza waphendula. Kodwa ke le understanding yakho i correct. Yes, that's really the reason ukuthi sithi abatilungiselele ngoba labaningi nje bese bede nesitoko sithi nje abatihlele kahle baqale ku manufacture and so on. But nje le date kude lokunye lokufihlekile ngilokuthi nje sithi abatilungiselele ngilomhla ka 26. Lenza bake yaka beverages awu singethe tindzaba tema fake news ngiko nje sivele sisixwayisile kakhulu kuningi lokula ku social media lokukhulunywa ngelive ukukhulunywa nangetinkampani ukukhulunywa nangahulumende. Awu mina iadvice lengakunika yona Mbingo ukuthi ku ignore lokho nangabe mhlambe udzinga more details ungaya kuyo yona lenkampani itawufika ichazele ukuthi kuliqiniso lokho noma akusilo liqiniso kodwa nje sine singaxwayisa sive ukuthi awu asi-avoid kulalela kakhulu letinto letela ku social media. Sine abantu esibahlonipha kunaba labalambi kwethu ngoba siyabethemba ukuthi laba ku reportako bane license yoku reporter eveni ba trained ma professionals bane maturity futhi nelive bayahlonipha bekunene ngete bakhipha into letingasilo liqiniso futhi ke baya research ba verify baphindze ba confirm so kungako sithi awu lokhu vele bekunene singakunaki kakhulu. Asibonge Linda umbuto lomcoka kangaka. Bekunene indzaba ye malungelo ebantfwana emalungelo abomake nendzaba ye kuhlukubeteka nje kwabomake nabo bantfwana. Hulumende wembube vele uyakugwema kakhulu bekunene sixwayisa sive ukuthi asikuyekele lokho kuyinto lembi lesingayidayela ithine akusiyo into lengumhambo wemaswati bekunene lokuhlukubetwa kwabantwana nalabo gender based violence bekunene nayo nje iposition yahulumende
Uma kutholakele ke umuntu akwenda lokhu bekunene kunemithetho le khona eveni leshayiwe letawuvele ithatha indzawo bekunene nebemthetho kulena nje lokhuluma ngayo Linda emaphoyisa nabo bonke bemthetho na onke amatiko ahulumende lasebenta letindzaba leti asavele asayilandzelela bekunene sikuthi size ilunge lendzaba lena thina siyakukondema in the strongest of terms indzaba ye gender based violence child abuse and also konke nje lokuphathelene nekuhlukubetwa kwemalungelo ebantfu sithi bekunene asiphindze futhi siyalane nalemakhaya uma ubona umuntu enda lomkhuba lo myale umcwayise umdonse ngelijobo kuthi ayendiwa lento le akusiso Siswati lesi akusibo buntu lokho bekunene ngoba phela kufuna siqhubeke siphile ngebuqotho sisive seMaswati eMaswati atiwa ngaloko nje bantu laba nekuthula nenkosi yethu ihlale uma ikhuluma nemhlaba icela kona kuthula bekunene ukuthi sihlalisane kahle emakhaya siphile ngenhlonipho sesikutane silekelelane la sitana khona nako lesatiwa ngako sisive seMaswati akungasilahlekeli ke lokho bekunene kufuna sikugathe sikucilekele kakhulu kuze kuthi live la kangwane litophila ngekuthula. Cha siyabonga futhi shothi mhlambise lelwimini cha vele emidlalweni laba lababukelako abakavumeleke kuya ema guidelines kodwa atawukhishwa laphelele kusho ukuthi mhlambe bo coach nabo bani labo laba ingcenye yalomdlalo kuthi wendeke batabe bakhona nema officials atabe khona but nje lababukeli kwanyalo basesevimbelekile ukuthi bangaya khona. Siyabonga ukuthi ucishe kwasala kanzi kumqoka kakhulu empeleni bese kumemetele na last week sakumemetela kahle kushothi nje bo confirm avusa. Siyabonga kakhulu bekunene ngithemba ibandla lijabulile ngibona ntombi ungathi ujabule kakhulu